লেটস মুভ টু পার্ট 2। পার্ট 2তে আপনাকে একটা কিউ কার্ড দেওয়া হয়, রাইট? ইটস অন দ্য স্ক্রিন। এই কিউ কার্ডে একটা টপিক থাকে অ্যান্ড টপিকের নিচে 3টা সাব টপিক্যাল কোয়েশ্চেন্স থাকে। টপিকটা সাপোজ যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, ডিসক্রাইব আ মুভি ইউ রিসেন্টলি ওয়াচড। তার নিচে 3টা কোয়েশ্চেন আছে, ওয়েন ডিড ইউ ওয়াচ দ্য মুভি, হোয়াট ওয়াজ দ্য মুভি অ্যাবাউট, ডিড ইউ লাইক অর ডিসলাইক দ্য মুভি। এই কিউ কার্ডটা আপনাকে দেওয়ার পরে 1 মিনিট সময় পাবেন আপনি, যেই টাইমটায় আপনি একটা পিস অফ পেপারের মধ্যে আপনার যেটাই প্ল্যানিং হোক, পয়েন্টার্স হোক, এগুলো লিখে রাখতে পারেন। কীভাবে আপনি ওই 1 মিনিট প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারবেন এটা নিয়ে আমার বিস্তারিত ভিডিও আছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। আই হোপ ইউ হ্যাভ সাবস্ক্রাইব টু দ্যাট চ্যানেল, বিকজ ওই চ্যানেলে কিন্তু আপনি ওই রিলেটেড 1 মিনিট ইউজেজের খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা ভিডিও ফুল দেখে শিখে ফেলতে পারবেন। সো ডু ওয়াচ দ্যাট ভিডিও, পুট দ্য বেল নোটিফিকেশন অন, যাতে এরকম ইম্পর্ট্যান্ট ভিডিওসগুলো আপনারা আরও দেখতে পারেন। মুভিং অন, এই যে টপিকটা আমরা স্ক্রিনে দেখলাম, এই টপিকটার উপরে ধরেন আমি 1 মিনিটের প্রিপারেশন করে ফেললাম। এখন আমি 2 মিনিটসে কীভাবে কথা বলতে পারি? সো মেবি আই ক্যান স্টার্ট অফ উইথ সামথিং লাইক, ইট ওয়াজ লাস্ট টিউসডে অ্যান্ড আই ওয়াজ ফিলিং ভেরি বোর্ড। My boss was exulting at me at the office. I completely lost my mood and decided to watch a movie at night. So it was going to be a Netflix and chill time. Sat with my popcorn and played the movie Pathan. Pathan was just recently released in Netflix. I was really excited to watch it because it was an SRK film. Talking about Pathan, it was a film that SRK made after 4 or 5 years. SRK stands for Shah Rukh Khan, who is one of the most popular actors in the entire world. Personally, I loved his comeback, but the person that stole the show was John Abraham, the person who was playing the antagonist role. I found his character perfectly placed with the story, and maybe if I have any criticism, I would do it against the actress Deepika. I thought her character was limited, and it was very cliche if we consider the kind of female characters Bollywood keeps on playing with their female counterparts. I personally believe SRK should make much more action movies, and I really loved the transformation he showed in this film. You can get old, but you can never give up if you have the lion living inside you.